Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Alina and I'm finally back with a new video, Learn Russian with songs. Today this song will be not about love, but about life. I really love the music, the lyrics, the movie clip for this song. It's really meaningful and very beautiful. I won't give you a lot of explanations about grammar or words because the song itself is not really complicated. So let's just enjoy together. Okay, the song is called Самолет, plane. This word is clear, nothing special here. I will explain only the words, the lyrics of the song. And for the movie clip, you will have the subtitle, translation in English in the video. Тебе все не нравится, ты все куда-то спешишь, в бокал добавляя лед. Но какая разница, каким ты классом летишь, когда падает самолет? And the first part. Тебе все не нравится, ты все куда-то спешишь, в бокал добавляя лед. Но какая разница, каким ты классом летишь, когда падает самолет? Here I just want to pay your attention to the first line. In the first line we have two words все. And the meaning in these two parts of one sentence is actually different. In the first part, тебе все не нравится. Here, the basic meaning of the word everything. So you don't like everything or you don't like anything. And in the second part of the video, ты все куда-то спешишь. Here I translated it as always. It's not technically always, but the meaning, as we're saying, ты все куда-то спешишь, it's like we don't say ты все время, all the time. So technically it's always here. Если все же приземлимся этим утром, я сразу позвоню, хотя бы на минуту. За шаг до края слишком многое кажется ценным, но точно не деньги и точно не сцена. Okay, the second part. Если все же приземлимся этим утром, я сразу позвоню, хотя бы на минуту. За шаг до края слишком многое кажется ценным, но точно не время и точно не деньги. Again, the first line, the word все. Here I feel like the whole song, the whole my explanation will consist of explaining the word все, because in this song the girl is using it really a lot and every time it has different meanings, so be ready to hear this word a lot. And in this sentence, если все же приземлимся, все же. Actually, these two words here I didn't translate anyhow because simply they don't have any meaning here. We can skip them and the sentence will be just the same. Если приземлимся этим утром. So in this case we use все же just to emphasize this part, like if, to emphasize this condition. As we know, the word же itself also doesn't have any translation in Russian. It doesn't have any meaning. We use it just to emphasize the word next to it. So next to it we have все, which here also doesn't have any meaning. So both words, they are related to the word если, to this simple condition. Все бы ничего и все же еще бы чего-то, и океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего и все же еще бы чего-то, какой же глупый график, работа, дом, работа. Okay, the next part, be ready for it. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то, какой же глупый график, работа, дом, работа. This first line, first and third line, is just amazing. It can blow your mind if you're not Russian or if you're not learning Russian for a few years already.
because really it's very complicated, it's very deep, and it's very complicated to understand if you're not a native. So let's try to figure out what we're saying here. And if you noticed, again, in both parts of the sentence, you have this word всё. So the first part, и всё бы ничего. Ничего, it's nothing, but we also use it as fine, okay. So if someone is asking you, как дела? You can say ничего, meaning it's fine, it's nothing, it's okay. So here is pretty similar to this meaning. So we're saying и всё бы ничего, like everything is fine, so even everything is fine, всё бы ничего, and then и всё же еще бы чего-то. So in this case, всё же I translated as anyway, which actually here will be the best translation. Like this, we can understand the meaning of the phrase in English. So like this, всё же, it's anyway, but anyway, you still want something else. Чего-то is the genitive case of что-то, like something or something else. So like this, we got this phrase. Even if everything seems fine, you still want something else. So like this, in Russian, we can say it like this phrase in the song, but it's, as I told you, it's really complicated, and if you want to repeat it fast, even I actually, it's pretty complicated to repeat it. И всё же ничего, и всё бы еще бы чего-то. So anyway, I'm saying some extra words there, especially because you have a lot of these short words together, бы, же, всё, and you kind of mix them up, and it's difficult. And this word бы as well is just condition. So we can show condition with two words. As before we had the word если, just if, or we can say бы, всё бы ничего, also like condition. Or we can mix them and we can have если бы, also like this we can start our condition. И всё бы ничего, и всё же еще бы чего-то, и океан болотом, кажется, я идиотка. И всё бы ничего, и всё же еще бы чего-то, да я фанатка неба, но не хочу в него. Okay, and the second part is very similar. И всё бы ничего, и всё же еще бы чего-то, и океан болотом, кажется, я идиотка. И всё бы ничего, и всё же еще бы чего-то, да, я фанатка неба, но не хочу в него прям. In this case, да, я фанатка неба, yeah, I'm a fan of sky, but I don't want to go there, so meaning like you don't wanna die yet. И мне кажется, что сейчас там, типа, я могу понять своего папу. Я могу оценить, почему его не было дома раньше. И когда я была маленькая, я вообще не понимала. Папы просто нет дома. Папа думает постоянно о работе, не думает обо мне. Мне кажется, меня просто не любит. Все предельно ясно и отлично. Это такой наш максимализм детский. А что, если я начинаю понимать своего папу сейчас, потому что становлюсь похожа на папу? Потому что точно так же на работе провожу гораздо больше времени, чем дома. Ну, это что получается? Ты начинаешь оправдывать папу? Себя пытаюсь оправдать. Полоса дотронулась, в голове так звенит, рука зажимает билет, виноватым голосом я говорю извини, что впервые за столько лет у меня ничего общего с твоими текстами. Okay, the next part. Полоса дотронулась, в голове так звенит, рука зажимает билет. Виноватым голосом я говорю: извини, что впервые за столько лет у меня ничего общего с твоими текстами. So what we see here in the first sentence, полоса дотронулась. Полоса, it can be as shape, or in this case, because we're talking about planes, полоса, it's not shortened, we just skipped one word, it's взлетная полоса, runway. So like this, we can not use this word взлетная and use just the word полоса, because we understand from the context this song is about planes, so obviously we're talking about runway, взлетная полоса.
And another thing, here we have виноватым голосом я говорю. I already mentioned before in previous videos that sometimes in Russian we don't use the preposition с, with, when you use it in English. So like this, when you need to say I talk with a loud voice, I talk with a guilty voice, like here, we don't use the preposition with in Russian. So we use right away the instrumental case, and like this we have я говорю виноватым голосом or я говорю громким голосом. Ты кричишь мне в трубку, что поздно, будь честными. Напоследок просьба все, даже если с хрустом. Не пиши мне мусор, выдавая за искусство. And the last part. Ты кричишь мне в трубку, что поздно быть честными. Напоследок просьба. Все, даже если с хрустом, не пиши мне мусор, выдавая за искусство. In this case, again the word все. In this sentence, it means that's it, so that's the end. And then she's saying даже если с хрустом. I understand it as even if it's difficult, don't write me. So I can be wrong because here actually the last part is not really clear for me. Obviously she's talking to someone, so maybe there is something in her story that she's talking about something really important to her. So that's why here it's at the beginning it's about playing and about dying, and then it's about text and some person who's writing her songs or something like this. But again, I may be wrong in this part, but it's not really important for us here. And in the first sentence you have не кричи мне в трубку. В трубку it's телефонная трубка, so technically it's телефон. Sometimes we call it трубка. А у вас есть чувство вины перед детьми из-за того, что вы постоянно работаете? Постоянно. Это самая трогательная фотография, которую я видела в своей жизни, я об этом уже говорила вам. Я думаю, что у каждого гастролирующего актера что-то похожее есть. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. Ну и мой самый главный вопрос. О чем вы мечтаете? Чтобы в какой-то момент мои дети, дети, с которыми я общался по жизни, ну, сказали, наверное, что-то подобное. Там, пап, ты молодец. And that's it. I hope you liked the lyrics and the movie clip. I hope you understood everything and it was clear for you. So if you enjoy learning Russian this way, write me in the comments. Maybe you already have another song in Russian that you like and you would like to listen with me and you want me to explain you something in those songs. So write me the name of the song in the comments and tell me what you think about this song. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and learn Russian with me.